No long intro, everything is in the title and description. But since this is a Tamil song, most of the review will be in English, but there will be a slight portion towards the very end which will be in Tamil. With all that being said, let's just get right into the reaction. Okay. We got a saw bass. Okay, so it's like vocal chops. Oh, so the saw thing and this another bass. Build up. Nice harmony. Nice. Very dance music inspired. Nice. ARR doing a typical hook after a long time. Nice. Oh, okay. Some fluttery sound effect and slight detune on purpose. So many vocal layers. Call and response. Question, answer. Nice. Breath sound is also used. Nice. Some of that effect is panned. Oh, we're gonna trick piano solo. Oh, this went jazzy. Nice. Beautiful. Nice. Nice. Okay, nice. Very simple, catchy, almost very uncharacteristic era kind of a hook, but works. Nice. Lot of the vocal chops. Nice, really well done. I mean, who are we talking about? Man. So yeah, that was the song Yennai Izhukkuthadi by R and Dhee. Overall, I like the song, but now let's go into details. So, I'm not going to talk much about the lyric because it's very generic. Like for people who don't understand Tamil, I think you can put on subtitles. They have it, and it's a fairly simple thing. Well written for the genre, well written for the mood and for the. We don't know about the characters or anything, but
Yeah, well, it's a typical run of the mill Tamil film love song, written well, but also the lyric writer has maintained that this is a very catchy song. So based on that, he has written it in that way. So I like that as well. Now let's talk about the vocals. So these vocals I always like. So she has a very peculiar, typical voice, right? So I like that, and to see it contrasting with ARR's voice is, yeah, it's a good combination. And even in the song, they occupy different registers. She sings somewhere in mids, and somewhere there's some lows in her voice, but ARR takes the higher register. We love him in that. So it blends, both of that really blends really well. So just by performance as well for both of them, there's not a lot to prove, like singing wise, to explore, but they have to emote a bit, but they have to kind of give you the impression of that genre, and it has to be sung pretty straight because it's like a EDM infused bubblegum pop kind of a song, and they both of them do absolute justice to that vocally. Now let's talk about the composition. So composition wise, again, this is, if any other composer had done it, we'll be like, yeah, it's a good song. But the reason this is great for ARR is that we have to keep in mind that he is somebody who started like in films as a composer more than like 32 years ago now, right? I mean, as a musician, it's way more, but as a composer. So this is as modern as it gets, and to be very honest, he has done EDM way before anybody did. So this is not EDM, this is still pop, but it is very EDM influenced. So there's a lot of vocal chops, there are a lot of synth elements, but there's complex harmony going on. There's some a jazz interlude in there, which makes it ARR, right? If a young composer would have done it, he would have probably gone the Western verse, chorus kind of a route. But what ARR does is, he takes the typical Indian song structure, the modern day Indian song structure. So you have basically like a three-part mukhra, if you say in Hindi, or pallavi, if you say in Tamil, and then he basically adds an interlude and then goes to a antara, or a charanam, basically, which is the typical Indian modern day song structure. But there are EDM elements, there are these vocal chops, there's complex harmony underneath, then you have that jazzy interlude, then you have these different ranges he's playing with, and you have a super catchy hook, which is very uncharacteristic ARR. Because I heard in an interview, I don't know exactly, if you know, let me know in the comments below. There was an interview where he said that right at the time of Lagan, just before Lagan or something, he stopped doing the formula kind of songs. Right, so a formula song would be like, let's have a very catchy portion and write the entire song around that portion. So he stopped doing that, like a hit making, like a formula hit song. But even with his experimental stuff, he has given so many hits. So this, I think, he's slightly come back to that, where he's doing not everything conventionally, but there is one conventional element. The hook is a very conventional kind of a element, but he puts his ARR stamp in all the other areas. Like nobody will put a jazz solo there. Nobody would use the vocal chops like this. So all of that. So arrangement, almost I've talked about it, about all the elements in the song. One thing I would really like to emphasize is the drums, right? So drum, the way it has been programmed, it's all programmed drums. Again, a lot of EDM elements, the build-ups and the risers, and the way the kick builds up before a section changes. All of that is standard dance music elements. But to put it in this kind of a song and present it after doing so much in his career and finding some new thing with that, that is absolutely fantastic. One more thing I want to really mention is the harmonies, right? The way he has played with harmonies is slightly different. It's not a typical harmony. It's wantedly slightly detuned. The main vocal is in pitch. The harmony is, of course, transposed. I won't get into like a lot of technical details, but it is slightly detuned at places, and that fluttery effect
Again, very filtery, fluttery kind of. In fact, I don't know the exact word for that, which is again, typical dance music element. But again, he has put his own twist on that. Sometimes it's in this year it's got panning, it pans it, and sometimes you have like a detune in that as well to give you that flavor. So overall, absolutely like fantastic job on production and arrangement. Of course, he's like the master of that. Again, mix and master, of course, he's not doing, somebody else is doing, but under his supervision. So great stuff on that. But at ARR's level, it's like world standard. But still, every element, because these kind of songs can get a bit jarring with the kick thumping again and again. So it might fatigue your ears, but not in this case. So I really like that. Every element had its place. Nothing poking. And you hear a lot of string layers going on, some arpeggios and all these call and response with the vocals and the vocal chops and the harmonies. So to mix and balance everything and to finally master it to a particular volume is not an easy job, and absolutely like fantastic job to whoever did that. So overall, good song, memorable, catchy, definitely very catchy. But let's see how in the long run if this becomes a part of the playlist or it's forgotten with the film, because a lot of it has to do with the film's performance as well. So we music lovers might add it to a playlist, like we would love it, but not everybody. It will not maybe stay in the public consciousness. Only time will tell that. So that's it for my English review. So for my tiny 2 cents in Tamil. So yeah, எனக்கு ஓவரால் பாட்டு ரொம்ப பிடிச்சது. பட் எலிமெண்ட்ஸாக பிரேக் பண்ணிடலாம். அதை வோக்கலி ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தீயோட காம்பினேஷன் வித் ஏஆர்ஆர்ஸ் வாய்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஏன்னா வேறு வேறு ரெஜிஸ்டரில் இருக்குது. அவங்களும் கொஞ்சம் அந்த மீடியம் ரேஞ்சும் பாடுறாங்க, கொஞ்சம் லோலையும் பாடுறாங்க. ஏஆர்ஆர்ஸ் ஹை ரேஞ்ச் இன்னும். ஸோ அங்கே ஹி ஷைன்ஸ். ஆனால் அதோட பிளெண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. வோக்கல்ஸ் நிறைய இடத்துல கட் பண்ணி சாப்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதை ஒரு சாம்பிள் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ ரியலி லைக் தட். அப்புறம் இந்த லிரிக்கை பற்றி நான் அவ்வளோ பேசல, கொஞ்சம் ஜென்ரிக்காக எப்போது நம்ம கேட்ட தமிழ் பாட்டு மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அது ரொம்ப பெருசாக பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, இந்த மூடுக்கு தகுந்தாப்பில் கரெக்டாக எழுதியிருக்காங்க. ஸோ எனக்கு அது பிடிச்சது. அரேஞ்ச்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம வந்துட்டோம்னா நிறைய இடிஎம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது இந்த பாட்டில். ஸோ டான்ஸ் மியூசிக் எலிமெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபனால யுவாலெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. பட் இது ஒரு மாடர்ன் டே இன்னைக்கு சவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஹி டன் இட். ஸோ அதுவும் ஒரு பெரிய விஷயம். அண்ட் இத்தனை கரியரில் 32 வருஷம் அது கம்போசர் பண்ணப்புறம் இதுக்கும் ஒரு புது ட்விஸ்ட்டு, தன்னோட ஸ்டாம்ப் அதில் கொடுத்து அதே ரீஇன்வென்ட் பண்ணுறது ஈஸி இல்லை. ஸோ அதுவும் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ எனக்கு அதுவும் ரொம்ப பிடிச்சது. மற்றது நான் முதல்ல ரிவ்யூ சொன்ன மாதிரி தான் இஸ் எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. நிறைய இனோவேஷன்ஸ் இருக்குது வித் தி வோக்கல்ஸ். ஹார்மனிஸ் இருக்குது. ஹார்மனிஸை சில இடத்துல டீடியூன் பண்ணிட்டாங்க. சில இடத்துல இந்த கால் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் மாதிரி தீ ஒரு லைன் பாடுவாங்க, அப்புறம் அவங்களே அதுக்கு ஆன்சர் மாதிரி. ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். அதுதான் உங்களை 4 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் பாட்டு போர் அடிக்காமல் கேட்க வைக்குது. ஸோ கிராஃப் இருக்கணும் பாட்டில். அப்புறம் அந்த ஸ்டட்டர் மாதிரி இஃபெக்ட் இருக்குது, அதையும் பேன் பண்ண வச்சுட்டாங்க. ஒரு டைம் இந்த காலில் கேட்கும், ஒரு டைம் இந்த காலில் கேட்கும். மேபி அதனால தான் வீடியோவில் யூஸ் ஹெட்ஃபோன்ஸ்னு போட்டாங்க நினைக்கிறேன். ஸோ ஆல் ஆஃப் தேட், ஆல் தி அரேஞ்ச்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பார்ட் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி. ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னா, இது வேறு எந்த கம்போசர் பண்ணியிருந்தாலும் ஓகே, இன்னைக்கு இடிஎம்லாம் ரொம்ப கடந்து வந்த பசங்க பண்ணுறாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஃபைன். பட் இப்போது சம்படி எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு இன்னோவேட் பண்ணுறதுங்கிறது அது இன்னும் டிஃபிகல்ட். பிகாஸ் நீங்கள் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒரு சாங்க்கும் புது ஐடியா பண்ணும்போது யூ கெட் எம்டி. இன்னும் வேறு என்ன பண்ணுறது, வேறு படம் அதெல்லாம் வந்துட்டே இருக்குது. ஹீஸ் கீப்பிங் ஆன் டூயிங் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். அதுலேயே எவ்ரி டைம் ஹீஸ் இன்னோவேட்டிவ். ஸோ அது அப்சல்யூட்லி கமெண்டபிள். ஸோ ஓவரால் எனக்கு பாட்டு ரொம்ப பிடிச்சது. கான்செப்ட் என்ன மூவியில் எங்கே வருது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. பட் இந்த ஜான்ருக்கு இது ரொம்ப நல்ல பாட்டு, அதுக்கு நல்ல லிரிக்ஸ், அதுக்கு கரெக்ட் வோக்கல்ஸ், அவுட்ஸ்டாண்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட், ப்ரொடக்ஷன். ஸோ அந்த ஆங்கிளில் இது ரொம்ப மெமரபிள் சாங். நிச்சயமாக எனக்கு பிளேலிஸ்ட்டில் போடுற மாதிரி தான். லைக் இது டெஃபினட்டாக இன்னும் நிறைய தடவை கேட்குற மாதிரி தான் இருக்குது. ஏஆர்ஆரோட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சைட்லேருந்து கொஞ்சம் இது ரிலீஃப். இது கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் இந்த பாட்டில் நோன் டெரிட்டரி தான், ஆனால் தான் அது இவ்வளோ ஈஸிலி கேட்ச் ஆகுது அண்ட் மைண்டில் நிற்குது. ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சது.
Overall, it's a good song. ஆனால் ஆல் டைம் மெமரபிளாக ஆகுமா அது நம்ம வெயிட் தான் பண்ணி பார்க்கணும். So that's it for the entire review. If you like this video, make sure to hit the like button, check out other stuff on my channel. If you haven't subscribed to the channel yet, please hit the subscribe button and the bell icon so that whenever a new video drops, you get instantly notified. With all that being said, I'll take your leave and I'll see you all in the next video. Bye.